Folytassuk a farewell-lel. Nézzük. Most, hogy lebuktattuk az IC-ét. I found something. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Heralds. Ott van Diana. Trail ends at the airport, but turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates and Cohn. Don And get Yates. this, it's hosting his retirement party today. She's Visszavonul. infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. Tamara Vidal. She's a master of surveillance and the Constant's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. No, you won't. Oh. Na. Szóval Olivia kiszállt ebből az egészből, de még egy kis segítséget adott nekünk, hogy Argentínában az egyik bormezőkön egy visszavonulósi partit tartanak. Úgyhogy arra kell bemennünk, bejutnunk és találkoznunk Dianával, mert ő is ott van. Érdekes lesz ez a küldi. És az öreg faszit meg a Tamara Vidalt kell kinyírni. Egyelőre úgy néz ki. De először is rendezvúzni kell Dianával. Vagy valami hasonló. Egy kis nyugis terület. Ott beszélget Diana a nővel. Because you're not an idiot. Let's just humor him. Jake likes his little games. Don't be long. Mi van, hogyha már most kinyírom a csajt? Hogy szaladt Diana? Jó, kicsit sokan vannak. Kicsit sok az őr. Nem vettem észre őket. Csak a kíváncsiságból vicces lett volna. Jó, csináljuk a normális módon. Diana? You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next Constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Grey. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal.
She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Besegít nekünk Diana, amennyire I tud. got you an invitation, just like old times. És tudta, hogy jövünk. Come find me when it's done. Oké. Good luck, 47. Good luck, 47. De fura így szemtől szembe, hogy itt van Diana. Nagyon érdekes. Na jó, szóval be kell jutnunk a partira. És valahogy eliminálni ezeket. Ráadásul úgy, hogy nem öljük meg Dianát. Egy Dianám nem hal meg. Hello, sir. For more than 2 decades, New York-based law firm Morgan, Yates & Cohn has been among the most... Oh, jeez! Can you believe these people? Jaj. Na várjátok, ezek biztos, hogy megfriszkelnek, úgyhogy... Várjál, itt van egy kuka. Ezt megszívtam. Legalább a lockpickem az nálam van. Jó napot! Van izém. Jó, odaadom. Tessék. Enjoy the party. Ja, hogy... Ja. Ezek meg se friszkelnek. Kérem vissza a kukából a pisztolyom? Kérem. Köszönöm. Azért ez kell. Bocsánat, csak vissza kellett szereznem a rágómat. Igen, a kukából. Mert gusztustalan vagyok. Na. A Diana ott ballag. Micsoda parti. Micsoda mészárlás lehetne itt végezni. Ilyen sok NPC, olyan nagy a kísértés. De nem teszünk ilyet. Az ember fölismer. Csak így. Let me guess, the Burnwood woman. That's right. Yates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to tag along. Not for my sparkling personality. This Burnwood woman sure has his panties in a twist. Wonder what the deal is. Yates' business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Igen? Have a drink on my behalf. I don't drink. A private tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an opportunity. Yates's own machinations are inconsequential. Joining the tour will give access to Vidal, away from the crowd. Nice. Sentimental. Corvo Blacknek kell átszázunk magunkat. Valahogy. Mr. Yates. Yeah, I got it. You mind telling me what I'm... Okay. Yeah. In fact, a couple of spots come to mind. On the tour or after. So you're not sure yet? Does that Valahogy el kell érjük, hogy egyedül legyen. I don't stand a 50-50 chance of getting caught. I mean, you do realise the risk here, boss. Broad daylight, workers around. Who exactly is this bloke? Ez egy bérjogos, ha jól veszem If ki. I'm gonna be one of these heralds, you need to start letting me in. Okay. So who's this fool? I'm more of a beer man. És följött ide a kertbe. Yates wants to I bring just the never Herald framed to an the urban play legend the before. modern Very boss. post-truth. I don't actually mind. I like it. Edwards always was a bit aloof. Plus, he has good reason to be confident. He is Edward
Edward's closest legal advisor. Not even Thomas Cross or Eugene Cobb had a direct line of contact. I'd say Yates is at the top of a very short list. So, how do you feel about Burnwood? How do you think? She and her friends killed Yamazaki. Cassidy probably brought them. Nem rossz, nem rossz. But on the other Egészen el van bújva ezen a részen. Mentsünk egyet? Megnézzük. Itt túl sokan látják. Viszont... Ha oda dobok egy pénzérmét. What was that noise? Szerintetek észreveszik? Egyelőre nem. Ez az! Jó! Nagyon jó! Tökéletes! Na. Hát ezt gyorsan elintéztük. Na. Menjünk le. És beszéljünk a recepcióval. Senki nem akar felismerni. Ez meg a legjobb. Jó napot! And welcome to the Yates Winery. How may I help? Corvo Black. I'm on the tour. Right, Mr. Black. Welcome. Jó. Miss Burnwood and Miss Vidal will meet you down by the wine fields. I trust you know the way. I can find my way around. Enjoy the tour. Oké. Szóval csatlakozunk a többiekhez. Oké. Gondolom ott kell lemenni. A picsába megtalálták a testet. A kurva életbe. Hogy találták meg ott, baszki? Jó, az mondjuk lehet, hogy baj. Igen, nem számítottam. Itt is stresszbe járok, baszki. Nem, lehet nem a legjobb helyről jöttem, de... Bocsánat! Megyek is. Ne törődjenek velem, én csak itt átutazóba vagyok. Ez is stressz itt. Ne aggódjanak, nyugi, 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 nyugi. Itt vagyok velük. Velük vagyok. You two must be Burnwood and Vidal. And you must be Yates's garbage man. Sorry, but I didn't catch Again? your name. This is Corvo Black, Tamara. He's the ICA regular. I only work with the best. Well, we're all here, it seems. Except for our guide, the chief winemaker. Looks like we're stuck here until someone fetches him. Mr. Black, I'm looking in your direction. Hold on. I'll track him down. Attaboy. Do try and bring him back in one piece. Counterintuitive as that may be. That was a bit rude. Yes, yes it was. Érdekes, de sem tudom miért vagyok itt. Ezt most nem értettem pontosan, hogy mi ez. Na várjál, várjál. És még kellett-e bemennem a izébe? A szőlősbe. You have some guests waiting. Senor Yates wanted you to give them the grand tour. Igen. Remember? If I don't have more important things to do than babysit Yates' socialite friends. It's only harvest season. Better do what he says, patron. Big shot New York lawyer like that. You want to get on the bad side. Well, I'm not going anywhere until I have decided if the crop is ripe for picking. Bring me the 3 Malbec grapes, says Ramon. If Yates doesn't like how I prioritize, he can weigh me down with concrete and toss me off a bridge. How's that? 3 grapes, was it? I'll get my picking knife. Mondom, a csávót nem kellene eliminálnom. Come on.
left it right. Hombre, eh. Francba! Akkor még egyszer. Jó az ötlet, jó az ötlet. Bocsánat. Kijött belőlem. You have some guests waiting. Senor Yates wanted you to give them the grand tour. Remember? As if I don't have more important things to do than babysit Yates' socialite friends. It's only harvest season. Better do what he says, patron. Big shot New York lawyer like that. You want to get on the bad side. Well, I'm not going anywhere until I have decided if the crop is ripe for picking. Bring me the 3 Malbec grapes, says Ramon. If Yates doesn't like how I prioritize, he can weigh me down with Megvárjuk. concrete and toss me off the bridge. How's that? Ott is van egy láda. I'll get my picking knife. Most meg ide jönni. Jó. A halk módszerrel csináljuk. Csak pisztoly hangot hallották. Baszki, az a baj, és futnak. Oké. Szerzek egy kést. Minek? Jó, én megyek oda, akkor szerzek egy olyan kést. Hú, de fura ez a terv már most. Semmit nem értek. Jó? Harvest 3 ripe Malbec grape knives. Igen. Azt akarja, hogy harvesteljék egy kis izét? Kis hőlőt? Oké. Csak honnan a faszból találok én itt szőlőt? Miközben észrevesznek. Aha, itt. Egy. Már egy megvan. Ott a másik. Na ez aztán a fura tervöcsém. Szedjél szőlőt, bazd meg. És akkor most ezt vigyem át nekik oda, a túloldalra, miközben próbálok így kikerülni mindenkit. Jó. Mr. Vargas, I have the 3 grapes you requested. Yes, good. Bring him here. Jó. Let's see. Plain keep that. Good size. Large and firm. Seeds. Brown. Excellent. Finally, taste. Sweet, flavorful, pastilles. Floral notes. Marvelous.
I say these grapes are ripe for harvest. Inform the workers, will you, Ramon? I have a third to contact. Will do. Aha, és akkor most vissza kell öltözzek Corvónak. Mert az volt a lényeg, hogy ez a fasz induljon el a izére. A megbeszélésre. Úgyhogy most szépen visszaszaladunk. Jó. Oké, szóval ez volt a lényeg. Itt vagyok. Jó napot. Visszatértem. Ah, hey, my fellow wine lovers. Hello. Welcome to Viñeda Yates. I do apologize for the delay, but the Malbec grape is a demanding mistress. So, I am Gabriel Vargas, Chief Winemaker, and I will be your tour guide. Any questions before we start? Yes, but you're not going to like them. Yeah? We're good. Lead the way, Senor Vargas. Wonderful. Follow me. These Okay. are busy times. In fact, we're just about to harvest this year's crop. Great expectations. So, how do you like Argentina? Like Hogy everyone néz rám else, Diana? full of Americans. First stop on the tour is the production floor, where our prize-winning Malbec grapes are processed. We insist on steaming every grape by hand, which means that during harvest season, the grapes do tend to pile up. Luckily, we have plenty of storage space. Our equipment is state-of-the-art, including an industrial-sized freezer unit, and last but not least, our trusty grape crusher. Interesting. Wouldn't you say, Mr. Black? Follow me! Hogy ne! Diana! Ja, igen, érdekesen hangzik a szőlőnyomó. Nagyon érdekesen. Somehow you don't seem to like. Oh, I believe Mr. Black here is something of a jack of all trades. Isn't that so? I dabble. I see. I just thought Yates might be sending a message. My mistake. So, have any of you been to our vineyard before? Only on business. Next on our tour, Only on business. atrium, where the wine goes through its primary stage of fermentation. In these big open tanks, yeast converts the sugars in the wine to alcohol in a process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the mass into a fine juice using our grape presser before the longer secondary stage of fermentation. Fascinating. Now, before we move on, do any of you have questions? How about I have a question. It's... perhaps we can take a closer look. Certainly. Lead the way. Nekem ez jól ez amúgy What érdekelne. can you tell me about this device? Grape presser, was it? That is correct, senor. After primary fermentation, the mass is pressed through a fine filter, leaving only the flesh and skins behind. I should add, the grape stomping, the iconic practice of crushing grapes with your bare feet, is historically rare and mostly a tourist gimmick. But you are most welcome to try. Imagine you're a grape. Thanks. I'll pass. Go on. I'll take a picture of the three of you. Oh, come on, Tamara. When in Rome. Fine. Az, hogy fajn. Na várjál, nekünk is oda kell állnunk, azt mondta. Azaz, nyomassad a képet. May I see that, Mr. Vargas? I believe I blinked. Jaj. Sir. Yes, you. Look at him. Does that face ring any bells? Baszki. Hát igen. Ez kilapult. Hát... Faszikám. Ja, megyünk, fotózkodjunk. Mi a fasz csinálsz, Diana, bazd meg! Nem hiszem! May I see that, Mr. Vargas? Fúj! Fúj, geci! Azt a kurva
lenyomom a csajt, bazd meg! Erre Diana beáll a véres fröcsögésbe, bazd meg, mert izén lefotózza! Looks like one for the mantle. Urgent call. Something about work. Ez még a durvábbnál is durvább volt. Oh well. I'm sure she can find her way out. Let's proceed. Excelente. Let's continue to the barrel room. Fúj. És akkor még a csávó lefotóz minket a cafatjaival, bazd meg, ami ott volt a padlón. Uramisten, ez a játék. So, are you associates of Mr. Yates? You might say we run in the same circles. Law and order. Must be very exciting. It's about 99% preparation. De mi járjuk végig a túrát. And so we arrive to our final És inkább a csávó azt látta az egészet, amit csináltam. Inkább úgy volt vele, inkább nem kérdez semmi. Istenem. Ez még a bizaramnál is bizarabb gyilkosság volt, baszki. Remarkable. Here comes Senor Yates now. Oh, itt a másik faszi is. How reassuring. Ah, Miss Burnwood, is it not? Don Yates. Pleased to meet you. You come very highly recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Kettőt egy csapásra. That I will be following your every lead. Very closely. Say, that reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to celebrate my forthcoming inauguration as constant. You are, of course, most welcome to join us. I believe you shall make a fine herald once the training wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital. Right this way, into the lion's den. Why don't you take a break, Corvo? We're done here for now, I think. Oh, but don't go too far. I may still need your services later. I'll be closer than you think. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin and bring it up to the house for our special occasion. Got it, Chief. Aha. Elvitte Don Yates Diana-t. Valami lesz. Valamit tennünk kell, mert valószínűleg ki akarja iktetni a csávó Diana-t. Flowers. Mr. Yates wants the 1945 Grand Paladin brought up to the house. Special occasion. What? Aliens land on the front lawn. Have the ghosts of Jesus, John Lennon, and Ava Perón unexpectedly come for dinner. Elindult a zene. Out here, what could possibly be so special? Above your clearance, Flowers. Meeting in the root cellar. And judging from Yates's choice of wine, some type of celebration. Likely a gathering of heralds come to congratulate Yates on his upcoming promotion. Diana's presence, a calculated risk. Just mentioned already. Fine. What's the passcode again? Last year of World Sommeliernek kell átszázzuk magunkat. Jó, na hogy csináljuk? Ha csak így idejövünk, az nem jó. Hogy tudunk oda bejutni? Jó. Nézzük csak. A kamera. Valamit lehetne a kamerával majmolni. De mit?
Csak nem az ajtót, a túloldalról. De nem. Másik oldalról se. Hogy fogok ide bejutni? Várjál! Innen. Faszomba encryption key-kel. Ez nehezebb lesz, mint gondoltam. Én egy csavarhúzó is, baszki. Jó. Hát, ha itt ezen a részen van. Valahol itt ezeknél. Nem? Hopp, itt. Ez egy branch, nem baj, elvesszük. Hát ha ott. Lehet egy picit sietnünk kell, mert kulcs. Jutsz, az nem kell. Kurva csavarhúzó kell. Ott van. Nem, ez egy konyhakés, bazd meg! Ez így nem lesz jó. Balta. Mindig ezek a kurva szerszámok, azok hiányoznak állandóan. Gondolhatnék erre előbb is. Banán. Az mi ott? Csavarhúzó, megvan. Ez az. Meg vagyunk. Siessünk. Gyorsan átszázzuk magunkat a szommeliernek. Ott vannak már fönn, bazd meg. Ebből lehet baj lesz. Lehet, hogy nem voltam elég gyors. Mász már föl. Gyorsan eldugjuk őket. Egy. Még ott dumálnak. Disable the lasers. It's a vintage year. 1945. Ez az. Megvan a bord. Beszélünk el a szekussal. Ja, ez a sötétítő. Jó, nem baj. Hello. Sir, I present to you the 1945 Grand Paladin. Huh. Somehow I thought it'd be bigger. Coneflowers. Guests are waiting. Oké. Remélem nem késünk még el semmivel. Elég jót várakoznak. Titkos alagút. Azt hittem időre megy. Kicsit bestresszeltem. Go on, get yourself patted down. We're still on alert from all those big shot CEOs getting offed. I need to search you if you want the Az Isten áldjon meg. Faszomat már. Jó, kés. Pisztoly. Faszomék engem friszkelni állandóan. Na, otozzá. Faszom. You seem nervous. You got something to hide?
Nem, csak ez pont olyan fejem van, amikor már a faszom ki van a friszkelésetekkel. Na. Mehetünk? So here's the deal, Flowers. The boss is having a powwow with some employees, and discretion is the name of the game. I'm sure you figured that out already, you being a scholar and all. Don't discuss, disclose, or hell, even contemplate what goes down. Just set your mind to wool-gathering mode. You think you can do that for me, Flowers? Igen. Worry not, Mr. Cortazar. I'm the very soul of discretion. Nagyon diszkrét, nagyon diszkrét vagyok. Nagyon-nagyon diszkrét. Visszük a bort. They're already at it. Go on, place the wine on the table. I'll pour it. Decant. I have always considered the heralds the unspoken heroes of Providence. The nervous system. Ah, ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. Ja, This beszéljünk. is the 1945 Grand Paladin. One of only Mindenki 5 Providence in member, existence. bazd meg. Az egész The hú vele van. vintage is legendary. The proverbial unicorn wine. The year was hot. The wine's super concentrated, and thanks to hail and frost, the production was small. Only 300 bottles were ever produced. And when the vineyard was bombed during the closing days of World War II, only a single crate survived. It is said to have amazingly complex aromas, with long, savory layers of fruit and spice flavors, and a silky texture. Enjoy. Wonderful. Thank you, Mr. Flowers. Feel free to stick around in case our guests have questions. This wine was gifted to me by the Art Society in acknowledgement of my firm's legal services. It stands as a Eddig jók vagyunk. powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable because we stand united. My friends, loyalty is everything, which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. Your colleagues and clients. My friend, Ken Morgan. Not to mention the partners themselves. Our founders. Our benefactors. Make no mistake. This woman's hands are soaked in blood. Our blood. And Arthur Edwards, the new supreme head of Providence, is handing her the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Oh, I agree. Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant. And following this childish outburst, I dare say I am in the lead. Dawn. What? You're lying, of course. Which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? Yes. 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 I agree. Escort Miss Burnwood to my office. I'll join you shortly. A kurva eget! Right. Move it. Let's go. Azt leütötték Diana-t, bazd meg! I'm warning you, Yates. This will not go your way. Viszik az irodába. Hát, ez így rosszabb a helyzet. We need to get our stories straight. Diana Burnwood died today by the hand of her rogue Agent 47. Revenge for her changing Remember, sides. Flowers,
You never saw a thing. Not a damn thing. Dianahoz kell jutnunk. Yes. I agree. Yes. A toast then, in her honor. Savor the taste because you never will again. And let me remind you, we are in this together. It goes down, we all go down. Here's to loyalty. Á, francba. Ezt elbasztam. Jó, nem baj. Nem baj, nem baj. Szóval a lényeg, hogy Dianahoz kell jutnunk, és legyen nálunk egy őrruha. Ennyi a lényeg. Szóval valamelyik őrt ki kell fingatni. Gyorsan. In her honor. Savor the taste because you never will again. And let me remind you, we are in this. 9 percünk van. Here's to loyalty. A fasz ki van! Azt hiszem lehet folytogatni. Jó. Vagy ha úgy csináljuk, hogy itt van a kés. Savor the taste because you never will again. And let me remind you, we are in this. Look down, we all win. Here's to loyalty. Jó. Eddig jó. Az istenítő az meg, hogy észrevesznek! Bunkó. Ez a bunkó matyi-fatyi. In her honor. Savor the taste because you never will again. Gyorsan kinyitjuk. Előszedjük a kést. Gyere lefele. Ez így úgy is észrevesz. Rohadt anyját. Jó, oké. Isten, itt bazd meg. Mindenki észre akar venni. Nesze alma! Nesze szőlő! Akkor is észre akar venni mindenki. A picsába! Szia, Nick, hello. Mi újság, hogy vagy? Hogy tudném én ezt megcsinálni, baszki? Ha csak nem. Van még egy megoldás. Most Don Yates el van, nagyon jó. Előszedem a kést. Most pont itt van fönt. Bedobom. Ez az. Eldregelem. Még ez a faszomjankó ott eljön. Nagyon jó. Ezt lehoztam ide. Most ő, hogyha megfordul, meg gondolom, hogy vissza fog menni. Várjátok, mentünk. Ne fordulj meg, ne fordulj meg, ne fordulj meg, ne 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 ne. Jó. Oké, ez megvan. Jó. A fegyverét elvettem, nem? Nem.
még itt volt a földön? Ez is jó lesz, bazd meg. És mindenki észre akar venni. De miért akar mindenki észrevenni? Valahogy Dianához kell jussunk. Nem tudom, hogyha... De csak tesztelés. Kus! Mindenki fel akar ismerni, az a baj. Van az ügyvéd is, várjál. Recs. Nem kell itt ügyvéd. Kapja be az ügyvéd. Föl kell jutnunk az emeletre. Bassza meg. Bazd meg, nem így, Hitman! Hús! Autobítós pisztoly. Quick, clear the floor and get yourself a guard outfit. Yates won't be long. Oké. Nyugi. Rejtem a hullát. Oké. Oké. Mindenkit ki kell iktatnunk innen. Itt van még egy. Csavarhúzó. Ez az. Gyere. Gyere, 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 gyere. Nyugi, nyugi, nyugi. Csak szépen, csak szépen. Ott a láda, eldugjuk. Na. Így né. Nem történt semmi. Good. I was beginning to worry. Were you? No. Listen up, 47. Yates will be here shortly. He'll have his thug Cortazar do his dirty work, but he won't pass up on the chance for a good gloat and a monologue. So, private space? Kill room decor? Exactly. We won't get another shot at this. Jó van, nem, ne izgulja. And blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. Oké. Megvárjuk Yatest-et. Szépen. Őrök már nem nagyon vannak. Oh! Láttátok, hogy ott a kés a kezébe? Baszki. Corvo, pick up your damn phone. Plan B is a go. I repeat, Plan B is a go. Start prepping a crime scene like we discussed. Remote, staged accident. Közben Corvónak akar telefonálni, de közben Corvó is már én voltam. Nem fogja elérni. Miss Burnwood. You rolled out the red carpet just for me. Don, you shouldn't have. So confident, even in defeat. I suppose you're not used to days. Közben meg itt van ez az egész izé. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Hmm. Why would Edwards trust you? Please. Hát nyomakmánymentés, nehogy elbasszam itt már baszki a végén. It will keep me awake at nights and I'm 65. I get up 4 times to piss as it is. Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale, and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment was just the feather in his cap. By the way, you were right about one thing. Yeah, I'm all ears.
And I will make it my mission to tear down Providence. Woohoo! Finish it. Lábon lőtte. Well done, 47. Better get rid of the body. Won't be long before they come looking. When you're done, meet me on the dance floor. Oh, and dress appropriately. Jó. Jó. Szóval öltözek megfelelően. Hát, jól van. Úgy lesz. Ezt itt hagyom. Ez nem kell. Van egy ruha? Ó, igen. Itt van egy ruhapont. Na. Attend the secret Providence meeting. Na, most csak valahogyan szépen vissza kéne osonjak. Nem lesz olyan egyszerű, ahogyan én ezt látom. Na jó, várjál. Csináljunk egy mentést. Valahogy jussunk le. Aha, itt le. És már egyből. Semmi extra. Meg is oldottuk. Ez a storyline nagyon tetszett egyébként. Sokkal izgalmasabb volt, mint bármelyik másik így a végére. Na, tangózzunk akkor. És ez az exit. It's done. Now what? Now, we strike at the heart. Edwards. You know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the olive grove at sunset. One last tango, 47. Tetszett ez a storyline nagyon. Ez kurva jó mission volt. Főleg ez az agyonnyomós... így az elején. Majd beszartam a röhögéstől. One less tango. Egész sok mindent megcsináltam így ezzel. Szép. Nem is került olyan sok halálos áldozatba. Dart gun. Tök jól néz ki. Vineyard, boathouse. Jól néz ki ez a pisztoly skin. Na nézzük. Necessary evil. Szóval alkonyatkor akar találkozni velünk. Persze 47-es tudja, hogy... How did you know? Csapda. Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. I am sorry. Aye, aye. This is a necessary evil. What have you done? Ether brand neurotoxin transfers by touch. Neurotoxin. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. Wow.
a szükséges áldozat, hogy ő legyen a constant. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, dobd rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Valamint, hogyha nem szeretnél lemaradni az élő tartalmaimról, akkor kövess be Twitch-en is.